Let's go. Okay, what I got for today? One. What a guy of our profession do most often? First, someone needs a power, and second, boss needs an answer. What kind of questions boss like? Why and how? Why you wait and how can we increase our income? So here is something for how task of optimization. Idea. We have, I don't know, something like this network. We have clients and we own power plants. How to get max possible profit? Question is, how can we increase our income? Or decrease OPEX. OPEX down, income up. So let's say I will draw it smaller. I'm not the best painter in the world. Let's say, for simplicity, we have two power plants, network and loads, our customers. We are approximately know. For each power plant, what can we do? Let's say here we are in the situation where for each power plant maximum possible power is defined, and we have a set of limitations. In such kind of task, we always have a constraints. In theory, we have, how can we describe it in mass term? In mass term, we have something x1, x2, x many function of parameters what we can change. We need to reach max possible. It's so-called target or goal function or profitability function. It's our income. We need to make it as high as possible. These are controllable parameters, what we can change. And we have set of limitation, x1, xm, some kind of max, min, f2, f many. We have a set of limitation, minimum f1. Constraints. We need to, maybe it would be possible to, I don't know, ask for infinite power, but it's not possible. So it's a set of constraints we need to obey. We need to, how to say, we need to keep our operation inside borders. What do we have here? What are our controllable parameters? For each power plant, we can change
let's say it's the thermal, we can change amount of fuel burned or water spent or something like this. It will change active power. If this is generator 1, we will have P1, and for generator 2, active power. Of course, it's inside minimum and P maximum. In reality, you will see an interesting thing. For power plants, power fuel consumption per kilowatt, for many power plants it looks like this. 0, something about 30%, decrease, growth, something about 110. You will see characteristics like this. It's very characteristic for gas turbines. They are very ineffective on low power and terrible and effective just above nominal. For steam turbines, there is a different problem. For large steam turbines with multiple stages, there always a minimum allowable flow of steam through this low pressure, through the third stage. It's very characteristic to large steam turbines, because if you do not supply steam in necessary quantity, this giant aerial can live inside of casing of this third stage. It's like room. This giant stage will overheat, and because thermal gaps there are tiny, it's impossible to operate without mechanical damage. So there is always a mean possible power. You will have a gap somewhere 20, 30, from 0 to 20 to 30%, where operation is not possible. Also, what can I change? I can change excitement current of machine. And this will result a change in reactive power supplied to network. I can change with the change of excitement current, I will change reactive power supply to system. Also, say I, Q, max. Number of plants. How will I get it? For power, I will get power characteristic. In reality, for example, also possible thing what you will have a gray zones in your characteristic. Operation possible but not recommended because of vibrations. It's also a problem. For reactive power, upper one is set by thermal capability of rotor. The lower one by stability. If you will get your hand on your power plant commission paper, highly possible that you will get something like this chart. It's a stability chart, reactive power, possible value of EF. These two, this sets higher lobes, higher margin, and this one sets lower margin. Lower margin is negative. You can take reactive power from the network. Upper margin is positive.
manufacturers can supply you with in form of excitement current or in form of cosine phi. You will get two values, actually three: nominal, rated, max possible for overexciting regime, and max for under excitement, meaning what you will, your generator will act as a giant coil taking reactive power from the network. You will get set of cosines. When you ask your boss, it should be something. If you need characteristics, they should be in this commissioning case, including very important thing, fuel consumption. Key thing you need is a fuel as a function of power. Maybe something like this. This should be in power plant commission, this portfolio. If not, for modern power plants, you can take this, get this from historical operation data. Fuel consumption from fuel method and energy supply. You will need to take spend some time with Excel, but you will get this. From only one tiny thing, you will get it for not for full range. It can be. Also, if you do this work, take a time. You know what you need. You need in reality, you can play it. Sell yourself to your company directors. Take into account correction from outer temperature. For thermal power plants, you'll see. Effectively, how the higher is outer temperature, the lower is effectiveness of your power plant. And you also see, when your plant is less effective, you will overspend fuel, meaning it's more not for them, but for you. You will not promise undeliverable thing. Okay, next, let's go forward. And what forward? Okay, a new limitation and a new fuel consumption characteristics. In the flat work, it can solution can be found taking the BI, creating one to number of power plant. You can create such equation system, solve it, and it will give you, in theory, best operation point. It's nice theory, but worth nothing, because this theory do not take into account network losses. Point 1, point 2. This is for one machine or some kind of integration. If you have multiple generators in one plant, your characteristic will look like this. One machine, two machines, three machines. And here on these jumps, anything would depends on derivative will produce, will become useless. For such scenario, it's much more tricky. In reality, there will be multiple machines. And characteristic will be something really like this.
and they are overlapping. It's reality. Even for single block, modern stations have afterburners. Afterburners in this utilization. Okay. Afterburner also produce characteristic like this. No. Simple technique will not work. What will work? First, let's write energy balance for this network. So, active energy, supplied energy equals to consumed. This is summary active power we sell to customers plus delta P. What this? Or okay, I will use zudumi. It's Latvian for losses. What's this? Net losses. This we will sell. This is our expenses. Also, reactive power supplied by power plant equals to what load will take plus. This is net. This can be positive or negative. If you take into account network capacity for 330 kilovolts, it should be done. This will be, you will have some reactive power supply. This is energy balance. Why I'm writing this? See, someone need here to control voltage. One of the stations will be a balancing station. For example, this one. For example, second one. I will rewrite my balance in this way. Equals P load, P sodium minus Q2, Q load. Wait 1 second. No, it's okay. Plus Q minus Q1. This is our energy balance. So this station will become a balancing station. It will, in theory, I drop all network losses on the balancing station. Now what we see? I need to find values of P1, Q1 leading to maximum profit or minimum fuel consumption. Same when the profit is maximum. When I minimize fuel consumption. Okay, it sounds nice. How can I do it? I can try to draw a 3D, let's say P1, Q1. It forms coordinate system. In this coordinate system, I don't know, maybe something like this. It's a fuel consumption. It should be a 3D chart. Maybe it's not visible. Here is my fuel consumption as a function of PQ. I don't know the surface. This surface may be even interrupted, maybe with holes. If my power plants do have non-recommended areas, this will have non-recommended holes. But I need
this point. Minimum fuel consumption means maximum profit. Also, what I knew, P1 should be in some limits. I cannot overload. I have minimum available. If less, I will just do not need to operate. Same thing with the cool. In reality, in coordinates, say P, Q, I will have some kind of operational zone. My solution should be inside this. It's allowable area of operation. I need solution somewhere inside this area. How? One of the working technique is quite simple. It's a random search. In theory, you may tell me, come on, use a gradient technique. So take some starting point, take a value of anti-gradient, and it will show you direction to the solution. In theory. In reality, because I have a point interruption in characteristic, and because I need for use directed techniques, I need what? Derivative of network losses as a function of PQ. It's easier to just jump from the cliff. Problem what this characteristic being function of PQ includes losses. This will not work. What will work? Technique called Monte-Karlo. What's a Monte-Karlo? It's a place where casinos are located. People play all kind of prohibited games. They also play on roulette. So they and other games. Here we are interested in random search. What we can do? We can just throw dice. Simple throw. Take it random. We will get some value. We need two values. Value for P and value for Q. We will get 1 point. Funny. What we do next? Throw once more. We will get another. If it is better, if fuel consumption is less, we will keep it in the memory. If not, we will just discard it. More. Appears like an extremely stupid technique, yeah? Just throwing random numbers. Actually, in reality, it appears quite effective. To find it's not very good if you need high precision, but it will give you very far, in very short time, give you impression what you deal with. Remember this whole video, Invisible Man, when water was thrown on God. Water drops, gives us shape. Here the same thing. Randomly taken points in very short time gives us a shape of this figure. It's very really, we don't need a super high precision. Anyway,
there are too many factors. But we will get quite good result, quite good approximation of optimal. One more thing. There always is a problem of so-called optimal local extreme. If your characteristic looks like this, there always is a danger to converge to this one, to phase. False extreme. All kinds of gradient solutions are not immune to this. If you have multiple stations, it's always appear local extreme. Local many. Monte-Karlo 100% immune. So, how it works? We have something like this, search area. Our solution should be here. First step, P1, Q1, random numbers. From somewhere from this area, from the beginning, regime should be feasible. So we need to take P1, coordinates. Next step, what do we do? At the next step, we perform power flow. Power flow to get what? Losses. We need losses. When we get losses from the power balance, our last station for power flow is a base node. We will get voltages, flows, everything. From the power balance. For base node, we will just take power from base node. And now one moment. Again, this regime should be feasible. This means what we need to check if is inside allowable range. If not, okay, let's say this is yes, this is. If not, we go back. This regime is not feasible. If yes, if inside operational area, we use characteristic fuel from power. We can use characteristic fuel from power to get fuel consumption. Now we need to compare it with the best one. If not, this try is useless. If yes, this one is better. So we take our regime as best. And of course we will save PQ in the nice book. Now it's the best.
And what? Of course, we need block epsilon. We need to stop somewhere. But at this point, we return back. We throw and throw. Try and try. And if our try points are well distributed, we will find very good approximation or point near the best solution. What's good? This thing is immune to interrupts. This thing can take a huge variety of characteristic representation. You can implement finds or penalty function. What's this? If some areas are okay, you can do it, but for 15 minutes, or it's not, it's not welcome because of vibration, you just put in penalty function. So if random selects this area, its penalty function, let's say, adds 10% to fuel consumption. So if there will be no better solution, this area will be taken. But penalty function shifts solution away from unwanted areas. What else? This thing always finds global experiment. What bad about this technique? Yes, the higher precision you need, the more tries will be wasted. If best is somewhere here, it keeps trying around. So sometimes in this technique, after let's say 1,000 tries, search area is limited around. We need area where we get best results. Limiting of search area. Okay, what I need? I need one second. Yes. I need this thing. Today again.
Here it is. Optimal load distribution for power plant. See, this part is familiar. It's a Jordan function for inverse to get inverse matrix. Lines, I think it's from task 8. Yeah, it's from some task 8 taken. Matrix all from previous task. Here, why it's not true? G1 will get real values later. I'm just putting a plug to fill matrix with something. Base mat here. Rated powers of the power plant. Nominal, it's a rated power. Rated cosine for overexcitement, for underexcitement. Full power, limits of reactive and active power. I need a limit. Second one will be slack bars, but again, I need to get limits. Solution should be feasible. Here, total loads. This for just to count total loads from nodes. This part, inversion of resistance matrix and transpose of M matrix. Preparation for inverse matrix solution. One moment. I need to to separate power dependent from power independent parts of solution. Network do not change. That's why I take nodal admittance matrix and its inversion outside of the search cycle. Here will be search cycle, best fuel consumption and main precision. Here, one interesting moment. To prevent situation when try, how can I find precision? Distance between now new best and previous best. In case of random, maybe it just happens very rare when two tries are close. That's why this part it's 100 mandatory runs. To prevent situation when just randomly, occasional, two tries are close, I perform mandatory runs. So main receiving will be 500. See what I'm doing in these two rows. Active and reactive power are taken from the possible rectangle for the first generator. I create new power vector D, and this part is from our previous. It's a power flow with inverse matrix. I need this for actually for this tiny thing. Losses in network. And here balancing power plant. When I knew losses, I knew balance. What this part? Solution should be feasible. So for balancing power plant, I check what it's not overload. If okay, I use here are fuel consumption characteristics in polynomial form. If fuel consumption for this particular case is better than
previous best, it takes its place. And see, precision is an absolute difference between previous best fuel consumption and now candidate what will become best fuel consumption. If not, out of limit, out of limits. Yes, and I'll get results. When I run it, hey, come on. Here is my solution in 100 steps already solved. To see rebalancing, let's assume what? What we can do? For example, network. Let's see, I will Windows network. Our net, 2 times weaker network. Rebalance. Or, for example, second power, where are characteristics? For example, second power plant has a very low fuel consumption. See, all load falls to the second power plant. First we'll take only small amount. Why? See, because it's not possible. I use all capacity of the second power plant and remaining covered by first one. Extremely simple, isn't it? But it's so effective. Okay, good news. There are good news and bad news. I need to take 10 minutes. For meeting. I'll be back. I will not leave. Tomorrow we don't have class. No, you submitted the. I will do. Where's that fresh cover page without sign? And can you also please share that teacher's name Okay, I will send and it. cover page also? I'll send it like a form picture. I'll no. I'll try to change the third practice values. And rest I'll say they will be same. I don't think she will know. I'll try to change. Okay, she's taking just. Just with that we have submitted or not. Huh? She's just checking that we have completed submit. Or she's taking the values. First, she herself shares to you to share with you. Second, also she not. Third, she remember very fresh that she have changed my value. No? So that I will check. Yes, that. So she sent Yeah, you you cover will page check. also. She sent the cover page. Share I will that also. send you the cover page. On group you send. Did you check the occupational safety tests, fire tests? You just upload that or you just check it? No, I changed it and I changed few answers also. Like you shaded the background, right? Yeah. I colored the text. No, no, and no. all. Not like that. No, no, I didn't check the answers. But I have few change. I made few changes. Oh. Yeah. Because I want to um, confirm that the answer. So you did it with AI. Yeah. Ah. ChatGPT. Yeah, almost are same. It's So just a array, logical no one test. fails, bro. Here, no one. If we are doing wrong, then they will not fail it. But yeah, we gonna do this complete subject wrong. Really, We're not gonna pass this, bro. I guess.
want to check. There's a problem in not this lecture. Power plan. We want to do that. I don't know how to do it. There's a Those problem. Excel one? Or what? And links. The offline. The lecturer who taking the class in the classes. Monday? Yeah. Yeah, okay. There is a assignment for him. Okay. One is a seminar topic and other is a problem. Seminar means like... No, it's just there are few topics here. He given a few topics and PDF format, and we want to select one of the PDF one of the topic, and we want to prepare a short summary for that. on Word file or something. Yeah. And other is a problem. Yeah. I don't know how Okay. I need to do. And when to submit this? By when? December. December. I guess we have 17th, the last working day. No. Yes. January. We have classes on January. No, the break is there, no? Ah, break is there. Then after 7 January we have classes again. We have, I guess, 15-20 days. December 20, we have classes on December Till 20. 18th or 19th of December. Okay. And then, yeah, we have 15. But he said almost all the assignments are being submitted in the December. So Yeah, January, I guess we will not Classes, have but we have classes. the Yeah. exams. They will finish, I guess. And rest will finish in next classes in January. വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വർക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ മറന്നില്ലല്ലോ we have classes on Friday on evening 4 o'clock. Yeah, I know. Online. That Next Monday's classes should okay pre-boarding. പുള്ളി എപ്പോഴും പുള്ളി എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ മേടിച്ചു ഞാൻ What time? At 4? At 4. Friday. And what about the Friday's other class? Friday 12:30 we have occupational safety. What time? 12? 12:30. I'll not attend. You'll attend? Yeah, I'll attend. I'll put NFC. Right? Yesterday I also put just NFC. Like to work. For which class? That terminology. You came. Yeah, I put the attendance in. For the next class, we have a presentation. Okay. Last presentation. Okay. Last presentation and there will be exam for. What is exam for? What is the topic? What is the topic? I didn't. I think a brand or company. You have to promote or no brand or company in the in specific field, engineering, mechanical. Okay. Describing any brand is I'm not sure about it, but I think so like that. I don't. Why are you using this? Just use these, make some blast over here. That's very simple. Use some bigger things. And then Yeah, when will they teach us practicals? Practical? No, we don't have practical. We are master students, so we have only the research. So how we will do these things? How we will get to know these things from internet? This is just for a experiment. Demonstration. Yeah, demonstration. You will pass out in next September? Not next September, next December. Because I have 2 semesters. 2 more semesters. Okay, Yeah. You started from February. No. I started the last September, but I defer. So like us, na? Yes. We started. Yeah. So you started your studies from February. February. You have no one who have passed this exam. Yeah. You know someone. So ask them now how they do this. But they submitted the whole task.
but everything is bullshit, and they pass. then he will pass. Yeah, like we have to just make some Anything, changes with yeah. these examples and But change the value and something and something. I don't know. Yeah, he will, I guess, man. Maybe he will pass. Otherwise, He's so relaxed person. നിങ്ങളുള്ളവരുടെ പേടിക്കുന്നത് Or you know any of your bachelor teachers? We can spread one question to ഈ teachers. പണ്ടാരം മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാട്ടും പഠിച്ചില്ല. ഇതൊന്നും അവർക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇവിടത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേത് നോക്കിയടാ, ലാറ്റ്വിയൻ മറ്റേ ചങ്ങായി വർക്കുന്ന കമ്പനി അതിലുള്ള നോക്കി പണിക്ക് പക്ഷെ നല്ല പണിയുണ്ടോ നല്ല 2000 യൂറോന് മേളിലാണ് സാലറി. 1800 ബേസിക്. നല്ല പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞില്ല, പുള്ളി എന്താ കൊടുത്തുപോയിട്ടുണ്ട് 1800 മേളില് സാലറി. പക്ഷെ പുള്ളി VGB ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. VGB എന്താ സംഭവം? അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്ക് ജോലി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ജോലിയുണ്ട്. അയാൾക്കുള്ള ഗ്രീൻസ് ഒക്കെ അല്ല, ഞാൻ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഏറ്റവും മതി ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞ B1 ആണ്. B1 തൊട്ടാണ് C1 ഒക്കെ ലാംഗ്വേജ് വെക്കുന്നുണ്ട്. C1 ഒക്കെ ഇവിടത്തെ ആരുടെയാണ്. ശരിക്കും A1 ഉണ്ടായാലും മതി. A1 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കോട്ടയത്ത് വിചാരിച്ച് കയറ്റും. അവിടെ ഈ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളില്ലേ, അതിനാണ് ഇവര് നല്ലോണം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എന്റെ കോമഡി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ISL ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അവരിലെ അല്ല ഹലോ ഇല്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. कितने बजे जाओगे? आज तो उससे पहले हफ्ते मैं भी अभी क्लास में, मेरी 12 बजे ही छूटेगी. मेरा पेपर कितने बजे? അത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ साथ जाएगा अकेला जाएगा? സിറാജ് വന്നിട്ടാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അല്ല ഒന്നുമില്ല, ചോദിച്ചു മാത്രം. ശരിയപ്പോ അവിടെ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്, 1 മണി 3 മണി വരെ സേഫ്റ്റി ISO എന്റെ കയ്യിൽ മുറിഞ്ഞാൽ You guys watch cricket? You guys watch cricket? Not right now. Kerala people don't. Yeah. Very much sometimes. When it was It's Kochi team, when No, never like then that. also not. When there was Kochi team also. Kochi Kochi team, Justice. Then also. That time I'm big fan of cricket. When I'm a big fan of Dhoni and I Sachin. watch. Okay. Which team you are supporting? Which team are you supporting? Delhi. Not just about IPL, like obviously Delhi. We are from Delhi, so doesn't matter they lose or they win. But I support Mumbai and the Stars. But I watch more. I'm RCB. Like test match also I watch. Test Yeah. match I also watch. Right now. Yeah, test match I also watch. Yeah. Okay. Yeah, we won. Before 2-3 years before, I am a cricket fan, and because I'm watching every play, and after that I play the test. This you After just I, see I'm test. a football fan. This there was Yeah. this first test. First is now. But I will see the highlights and the score. Oh, it was amazing. Kohli also got century. It was a good match. I watched it stream at 4:20 in morning. Yeah. Yeah. Like I just watch it by after lunch.
but then all complete. Yeah. That's why I have two phones now. Just put this in car and with match. You see, so for the next 4 few months, you can enjoy the more matches. Like you can see the IPL also, right? Cricket is never over, bro. Indian players are like, no, not even a month, like complete month they don't have break for a month also. After they just won T20 in June, then they had series with Bangladesh Test and all, then they had with South Africa and now, then New Zealand also. Champions League in Pakistan. Yeah, there are still some issues what's going to happen. But I don't know. India is saying to have matches in Dubai. You see, But this test this test series is football only final, World Cup final only. Why, bro? Never got interested in football. Never. But all finals, complete finals. Mainly, wherever full cricket. I like games. I like more games with patriotism. Like, football don't have that. Just World Cup is there now. No other series or other tournaments with in between the countries are there, right? It's a franchise game more. yeah. Franchise games, But because India have no good team. Because of that, Yeah. So that's popularity of football India. is very We low. don't have a good team, so why to opt for it? We can watch some other sports also. Like I watch Olympics perfectly and some good tournaments of other good players. Cricket is like, yeah. Especially for Virat also. I don't know. Our generation is. Especially to watch Virat also. Like sometime in Delhi Bangalore match, I wish like Bangalore lose, but though Kohli should get some runs. Rest is okay. You have at this season you have Rahul. In RCB. No. No. Delhi. Delhi. Rahul. You have No, captain. Rahul is in RCB, I guess now. No. Here Rahul. KL Rahul. I Delhi. check the shit, but I was watching options. You can. You have Star. Star player. Shreyas Iyer. No. No, Shreyas Iyer is with Punjab. But you have lot of people. You got lot of people in the Delhi category. One season. Pant is in RCB. No. No. Pant is in. I was watching his option. I was watching his complete option. I don't. Punjab. No. General Maxwell. Mumbai team is perfect. Front court and and batting order is also very good. Punjab is Yeah, Pant is RCB. No, Oh no. my God. No, Punjab. Pant is not in RCB. I'm sure. Or maybe Lucknow. No, not for surely not. They spent 26.75 on Shreyas Iyer. How would they spend 27 on Pant? Yeah. Both are same. Yeah, just 25 lakh difference. Both are the highest. Shreyas I Iyer don't become know the why- highest first, and then just after. I don't know why they spent too much money for the fund. Pant man, he's now I don't know something. His destiny changed after his accident. Yeah, okay. But I think Pant he is can't in perform Lucknow. consistently. Lucknow. I said Lucknow in last. He can't perform consistently in a He tournament. is a great keeper, greatest Yeah. keeper now. Of Yeah, India, greatest keeper. everything is fine, but he have no consistency. Look, Yeah. IPL is a tournament. That is the problem. 1-2 match is okay, fine. Your 3 series. He will is fine. chart, but No, he's like it's not predictable. Yeah. he's like he know where to stay. Something he have. Like he's too good in test match. A test match is like you can get out on first ball and you can't get out on 500 balls. So that's Shreyas Iyer in Punjab. yeah. That what are you?
there's meme coming out. Shreyash and Chahal both are in Punjab. Dhanashri is dancing. കണ്ണും കൂട്ടി ലാറ്റിൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലോ 8 ലെവൽ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ പണിയൊന്നുമില്ലാണ്ട് വിന്ററിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരുന്നു പഠിക്കില്ല. ജർമ്മനി ആണ്ട് ഉള്ളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ബേസ് മാത്രം. അല്ലടാ അത് ഫുള്ള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത് എത്ര ലെവൽ ഞാനൊരു 30-40 ലെവലൊക്കെ സ്ട്രീറ്റാണ്. ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് അത് ആണോന്ന് അറിയില്ല. ലെവലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് പോണം. ഇവിടെ സന്തോഷമായി. എനിക്ക് 2 ചാർജറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ പിടിക്കില്ല. 3 സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 10 പേരുടെ കൂടി ഞാൻ കുറഞ്ഞ 2 ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഹെഡ്സെറ്റ് 1.5 യൂറോയ്ക്ക്. പക്ഷെ അതിപ്പോ കേടായി. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസം ഉപയോഗിച്ചു. 1.5 യൂറോ ബ്ലൂടൂത്ത്. ഇവിടെ ഇത് കിട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റേ 6 യൂറോയ്ക്ക് മറ്റേ ചോറ് നാട്ടില് വീട്ടില് ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുമ്പോ ബിരിയാണി കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ. ബിരിയാണി മറ്റേ 6 യൂറോ നാട്ടിലെ ഫുഡ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാൻ 6 യൂറോയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. പിന്നെ ബിരിയാണി നമ്മള് അരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വയറോ 6 യൂറോ എനിക്ക് ഞാൻ 4 കുട്ടികളുടെ ബിരിയാണി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ വൻ നഷ്ടമാണ്. എന്റെ റൂമിലുള്ള ചങ്ങീരുണ്ട്, അങ്ങീ വിഷ്ണുട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ദോശയും ചമ്മന്തി കഴിച്ചുള്ള 5 യൂറോ 6 യൂറോ അതൊക്കെയാണെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ. നിങ്ങളാ ഇവിടെ പോയ മക്കള് പോയ പൊടി കിട്ടും ദോശയുടെ. അത് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര 10 ദിവസമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. സാമ്പാറുള്ളതിന് വേണ്ടി സാമ്പാറും ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വേണം? 6 യൂറോ 5 ദിവസം ദോശ. എവിടെയെല്ലാം പോട്ടപ്പോ അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കണേ. ഞാൻ ഈ 6 യൂറോ അതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പിടിക്കില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ വേറെ നിന്റെ ശരീരത്തിനല്ലേ കാരണം അതുകൊണ്ട് പോണല്ലോ. ഞാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കഴിച്ചായിരുന്നു. 18 യൂറോ. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കണല്ലോ. അത്
നോക്കിയപ്പോ €100 മൊത്തം ഒരു €400 പോകും. ഞങ്ങള് പിള്ളേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സമ്മർ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. നമ്മള് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം ഓടൂല എടാ ഇത് എന്തിട്ടാ പറയുക കാടല്ല ഒരു ഫാമാ. അതായത് ഇവര് ഒരു 500 ഏക്കറൊക്കെ ഒരാളുടെ ഇരിക്കും കാട്. അണ്ട് അയാള് വേലി കെട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്തണതാ ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവര് വന്ന് സ്റ്റേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് €100-150 വേറെ വരും. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ച് മെയിലൊക്കെ അയച്ച് സെറ്റ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാട്ടിൽ 3 പിള്ളേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വാറ്റാണ്ടായിരുന്നു വാറ്റി അടിച്ച് വാറ്റി കഴിഞ്ഞ് അവന്മാര് കാരണം ക്രിസ്മസിന് സിവിളാണ്. അല്ല മഞ്ഞ് പെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് കയറുള്ളൂ സിവിളിലേക്ക്. ഒന്നീ മഞ്ഞത്ത് പോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓട്ടത്തിൽ പോണം. സമ്മറിൽ പോയിട്ടില്ല കാര്യമില്ല. സമ്മറിലാകെ പച്ചക്കാട് പിടിച്ച് കിടക്കും. അതിപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഒന്നീ ഓട്ടത്തിലാ മറ്റേ മഞ്ഞ് അന്ന് നല്ല രസമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വിന്ററിൽ നോക്കുള്ളൂ ഫുള്ള് മഞ്ഞുള്ള വേറെ വൈബായിരിക്കും. ഞങ്ങളെന്തായാലും എനിക്കെന്തായാലും 20-ാം തീയതി ലീവാ. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് പൈസ ഇല്ലേ, അമ്മമാരിൽ പൈസ ആയിട്ടില്ല. അതാണ് കുറച്ച് പൈസ ആയി കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ മറ്റേ ന്യൂ ഇയറിന് ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ പോകുന്നേ പൈസയുള്ളൂ. ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ ഇയർ പരിപാടി? ന്യൂ ഇയർ പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഓൾ ടൗണിൽ ഫുള്ള് ഡീജേഴ്സ് ഉള്ളത് തന്നെ. ക്രിസ്മസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അവര് വീട്ടിൽ പോകാത്തവര് അന്നാണ് വീട്ടിൽ പോണത്. വീട്ടുകാരെല്ലാരും ഫാമിലി ഗെറ്റുകളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് വരും. അത് പക്ഷെ നല്ല കാര്യമല്ല. അതൊരു €5 മേളിലാണ്. കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ കുറെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫുഡ് വൈന് ഹോട്ട് വൈൻ കിട്ടും. ഇപ്പൊ മറ്റേ മഡഡ് വൈൻ ഇല്ലേ, അതായത് അത് ചൂടായിട്ട് കുടിക്കുക നമ്മള്. അതൊക്കെ റിമീലൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് €300-400 ഉള്ളൂ. ആ സാധനം വാഴയ്ക്കാൻ കൂടില്ല. നല്ല അത് ഒറിജിനൽ കാരണം. അപ്പൊ അതില്ലേ മഡഡ് വൈനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ ഒരു സോസേജ് അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങി. ഫുള്ള് മഞ്ഞടാ, ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരിക്കും അവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവിടെ ഓൾ ടൗണില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് പോലെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇവരിവിടെ എന്ത് പരിപാടി എന്നാലും ഈ പാർക്കിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓൾ ടൗണില് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്. അതാണ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഈ റഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് തന്നെ അവിടേക്ക് വേറെ സാധനങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് അടിപൊളി. അവിടെ മറ്റേ റെയിൻഡിയറിനൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്തും. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നടക്കാം. പിള്ളേരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൈസ കൊടുക്കും. ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഓസ്ട്രിയ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്ട്രിയോ? ഹലോ, ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റിനും റേറ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫുഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ സമയം വർക്ക് കിട്ടോ? എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം. ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലോ ഈ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തോ.
മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. ഈ സംഭവോടുകൂടി നമ്മുടെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 സബ്ജക്റ്റുകൾ അടുത്തത് പോലെ. What guys? What's thesis like? We in last semester we get only one subject or something? We have multiple. So I think we have one more subject with the thesis. And it's not compulsory to come on classes, right? Yeah. അങ്ങനെയാ? We can do the thesis online. If the faculties approve, we can do from our India. You can country. go back to India. India also, I know. Yeah. And then we have to come back and submit at the end. For only for the graduation like that. No, everything in online. We can submit. Okay, submit it online also. And for the convocation we have to come only. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? Yes. Yes. So after that, so we will be on work seeking visa also. Instead our work seeking visa will start with. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി കൂടി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ ലോജിസ്റ്റിക്സാ, അവനോട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ആളിവിടെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ പോകുന്ന നാട്ടിൽ. അപ്പൊ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ മോഡുകൂടി കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ തീസിസ് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നാട്ടിൽ പോകാൻ. But at that time we will be on our work seeking visa. So can we go back to India? Yeah. Work seeking visa has a new PRP or what? I think new PRP. For 9 months. Okay. Then we can search also jobs somewhere. അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അവര് സമ്മതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. നീ ഇപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നിനക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കല്ലോ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ജോലി കിട്ടി നീ അങ്ങോട്ട് പോകാം. തീസിസ് നിനക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമുക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് അവർ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തപ്പാൻ നിൽക്കണ്ടേ. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടേ നമുക്ക് തപ്പി തുടങ്ങാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുമായിരിക്കും. You can go India or go to other countries also to work and search for work. I will go to another country for. They give the opportunity. You can search if you get a job before. We will have a permit for there. 1 year DRP for that country. ഇവിടെ കിടന്ന് കാർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. You can go there and just think for thesis. ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേ Graduation. കാർഡ് കളക്ട് കൊടുക്കുന്നത് വന്നേക്കാം. അവന്റെ വിസ എക്സ്പയർ ആയി. അവരുടെ ആർട്ടിക്ക് വെക്കാണ്ട് വന്നേക്കാം. എന്ത് കളിക്കാനാ അവര്. But we can't work like in work seeking visa without contract, right? What? Without job we can't work on like this bolt and all. No. We can only work with work visa. If someone hired work seeking visa is just to live here. You live here and search work. And search for work. Someone hired you, they will give me the work permit. And any job, it could be like any job, right? No, but they willing to provide the work visa. I think every company is not providing the work visa. Some companies are providing the work visa. If you are working in a hotel as a dishwasher, but they will never give the work visa. So you should find that kind of job. Some technical job. Any technical job would work, I guess. Yeah, you can work anything, but not the very low grade job. Yeah, okay. Yeah. There is a salary threshold like base salary. I think is 1,300 euros. Before 1,300 euros, that employee can only give the work permit. This is the rule. If your salary is 1,000, you can't get the work permit. It should be 1,300. Yeah. In Latvia. 1,300 ജോലിക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നീ ഇപ്പൊ ഷെഫായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് 1,300 മുകളിൽ സാലറി തരുന്ന അവര് മാത്രം ആ സാലറി ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ബാക്കിയതൊക്കെ before tax. You are thinking for which country? For to seek jobs after all the way.
But any specific like you want to search It's this? easy to get, I think, Netherlands and I have Sweden. someone known who's PR there and have some business. Then you can go there and search for the I will. But I think And that's the best English speaking if you are country also. if you start a business, I think the light is best option. To set up business? Yeah. And they will give us PR? Yes, of course. Just setting by, just You- registering our business. You first you register a company, and so now you are the owner. So you get the permit. PR too. No, not PR. That's for a card. For 1 year. After 1 year, you must. We are renew. still having our business, Yes, so we can. you can extend. What's the minimum amount we should have to open any kind of? I don't know what. To register any. It's I guess It's 8,000. easy. In compared to India, here is very easy to start a business. But if we buy a property here for 60,000, then we are a PR directly. They will give us. 60,000. Yeah, there may be possible. That's very less in terms of our property parent. I asked the parents, you just sell something for this much and come here. That's it. Or having a business in partnership also we can get this, right? Having business in partnership also we can get this. ഒരു 2 വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഷോപ്പ്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, ഇത്ര ഇത് വേണം, ഇത്ര ടേൺ ഓവർ വേണം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ UK എന്തിട്ട് പരിപാടി, എല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അവിടെ ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട്. എന്തേലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് PR എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ട് തരും. എന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കൊണ്ട് ജാനുവരിയിൽ അറിഞ്ഞവിടെ UK കാനഡയിൽ കാനഡയിൽ ആരും പോവോ? അവിടെ ആരും പോവില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ആരും കൂടി പോണില്ല. അവരവിടെ തന്നെ നിക്കാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്ന് അടച്ചടച്ച് വരും. 2 സത്യം ഇതിനെ കേട്ടിട്ട് പേടിയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നാതെ എറണാകുളത്തിന്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല. അതിനിടയ്ക്ക് പിള്ളേര് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയണം. ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കടയല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ പിള്ളേര് തെണ്ടിത്തരാനുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കമ്പനിയിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല തെറി കേട്ടതാ. ഞാൻ വേറെ ഒരുത്തിനോട് ഡിഷ് വാഷിന് പോയതാ. അവൻ എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി. പിറ്റേ വന്നില്ല അവൻ. എന്നിട്ട് തെറി തന്നെ. ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആളിന് ഫോട്ടോ അയക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതാണ്ട് പറഞ്ഞു കോൾ യുവർ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. ഏത് ഫ്രണ്ട്? അതിന്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം, എന്നോട് വന്നിട്ട് അവൻ ആദ്യം കാണുന്നതെന്ന്. ഇവന്മാരെ വിചാരിന്നിട്ടാണെന്നറിയോ, നമ്മളെല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഒരു ഇന്ത്യനാണ്ട് നീയും ഞാനും 2 ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സാ. അതാണ് ഇവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കുറെ തെറി പറഞ്ഞു. ഈ പക്കർ അയാൾ തെറി പറഞ്ഞെന്നെ ഷെഫ്. എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, നീ എനിക്ക് 20 യൂറോ കിട്ടണം, നീ വാങ്ങിട്ട് തരുന്നു. ഇത് കരി നീ വേഗം കേട്ടോ, ഇപ്പൊ കയ്യോടെ തരുന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ എന്തൊരു ചെയ്താ ഒന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാളെ തെറി മുഴുവൻ കിട്ടി. കൊറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. ഒന്നും കാണിക്കില്ല. വെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോകും. മര്യാദ നിർത്തി പോയാൽ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. He left on 10:55 or exact 11. അത് 10-ാകുമ്പോ നമ്മള് പോകും. ആളിപ്പോ 12 മണി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 15 minutes. പുള്ളിയുടെ മറ്റേത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മാസമാണല്ലേ. അതിന് മുമ്പ് ആ സാധനം ചോദിക്കുമ്പോ അറിയില്ലാന്നെങ്കിലും പറയണം.
ഈ ആഴ്ച ഇപ്പൊ മറ്റേ അമ്മച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങേറ്റ നോക്കട്ടെ അങ്ങേറ്റ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഈ സാധനം നീ എടുത്തോ ഞാൻ എല്ലാം 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കൂല നേരട്ടെ നീയേ ഒരു 4-5 ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും 10 നിൽക്കണം നമുക്ക് 10 അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല അതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾക്ക് മെയിലാക്കിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ ഇതായി കഴിഞ്ഞാല് 1-2 നീ ആദ്യം 1-2 ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചോക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോക്കാം അല്ല ഇയാള് അങ്ങനെയൊന്നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു അല്ല എന്നോട് അനു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നും മിസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആള് പറഞ്ഞത് അന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച ഡിസംബറിലെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടത് ഇനി അമ്മച്ചിയുടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ മറ്റേടെ അതിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്നുണ്ടല്ലേ അല്ല മറ്റേ പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇന്നുണ്ട് പവർ ഡൈനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ പവർ ഡൈനാമിക്സും ഇല്ല മറ്റേതും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാനതാലോചിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അത് നോക്കാൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇതല്ല മറ്റേ പവറും മറ്റേത് രണ്ടാമത്തേത് PDF അപ്ലോഡ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം മാത്രം ഞാനേ നാളെ നോക്കാം ഇന്നില്ല നാളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ നോക്കിയോളൂ ഞാൻ എന്താ നോക്കില്ല തുറന്നു നോക്കില്ല പുള്ളി പുള്ളി വർക്കാൻ കമ്പനി അടിപൊളി കമ്പനിയാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റേഷനിലല്ല പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യണത് കമ്പനിയുടെ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടായി ഇവിടുത്തെ പവർ സപ്ലൈ മൊത്തം പുള്ളി അതല്ല ഈ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടാവില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കൂടിയമാരാ ഞാനത് നോക്കി ഞാനത് ഇന്നലെ രാത്രി നോക്കിയാൽ ഇയാളൊക്കെയാണ് തീർന്ന് ഇയാളൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാണ് നമ്മള് ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഡീൽ ചെയ്ത് നമ്മളോട് കിട്ടും നോക്കി എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ഇവരെയാണോ എനിക്കറിയില്ല യൂറോപ്പിലുള്ള ഇങ്ങനെയാണോ അറിയില്ല ഈ സാധനം ഇവര് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സാധനത്തിനാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാഷയില് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണ് പക്ഷെ ഹിന്ദി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു MNC കമ്പനികൾ വരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ വരാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് 19 ഭാഷകളായിരുന്നുണ്ടാ നമ്മുടെ അവിടെ ഒറ്റ ഭാഷ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം മലയാളം എല്ലായിടത്തും മലയാളം വരും മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹിന്ദി മാതൃഭാഷ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും റിലേ അല്ലെങ്കിൽ റിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇവരുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലിപ്പോ കേരളത്തിലിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ ബോർഡ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ അതെന്തൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നില്ല അതന്നെയാണ് ഇവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ സാധനം ഈ പഠിച്ചപ്പോ തോന്നി ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ ജർമ്മനും ഇതും സെയിമാണ് ഞാനിവിടെ ഇവന്മാരുടെ ഈ യൂറോപ്പിലുള്ള ഭാഷകൾ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷാണ് ബേസ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇവർക്ക് എത്ര കൂടുതലായിട്ട് 5-6 വേർഡ്സ് ഉള്ളൂ
പിന്നെ കുറച്ച് കുത്തും കോമകൾ മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പക്ക ഇംഗ്ലീഷാണ്. പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഹിന്ദി എഴുതാൻ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ? അത് ആൽഫബറ്റ്സേ വേറെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ something interesting. We are talking about the language. What? Latin is similar to English, right? Latin is similar to English. Most of the European languages, English words are using at least the TRES like that. letters. So it's very easy to learn, right? To read. To read and speak. Not speak, to read. At least we can. Yes. Trish Diana. Yeah. But compared to Hindi, Hindi and English is totally different. Yeah. So that is the main. Pronunciation മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ വായിച്ച് അവര് പറയണതും അവിടെ എഴുതി വെക്കണതും ഞങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ വലിയ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ടെക്നോളജി, പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ. പെൺപിള്ളേരൊന്നുമില്ല, അമ്മാമാരാണ്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതില് ലാറ്റ്വിയ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷാണ് കുറച്ച് പേർക്ക്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വിറ്റോ, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ. അപ്പൊ അതിന് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടിയതാ. എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമഡി ആയിരുന്നു. ഇയാളൊക്കെ ഹോൾഡ് ടീം ഹോൾഡ് കോമഡി പീസ്. ഇവർക്ക് ഒരേ ആളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഫീൽഡ് പോലെ. ഞാൻ ഇയാളുടെ കൂടെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇത്ര മെറ്റലാണ്, അതായത് മെഷ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്ററിന്റെ സൈസിൽ നമുക്കിപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു കൺസേൺ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പഠിച്ചു തരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കുക. ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്സ് അറിയണം. ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. നമുക്ക് മോട്ടർ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ കമ്പനിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചെല്ലുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ അവിടുത്തെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പോയപ്പോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. സ്വിച്ച് ഇട്ട ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ അതിൽ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി പഠിക്കും. ഇനി ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ പോയി ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടുത്തെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു 1-2 മാസം നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫീൽഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ബേസിക്സ് അറിയാം നമുക്ക്. മോട്ടർ എന്താണ്, അതെങ്ങനെ ഇതാക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു MCB കണ്ടാൽ അത് MCB എന്തിനാന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ അറിയാലോ. ഞാൻ ആദ്യം നിന്ന കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് MCB എന്താണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പോ വേറെ MCBകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ അവിടെ പോയി കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുക. എല്ലായിടത്തും പോയാലും നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ? ട്രെയിനിങ് തരാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് ജോലി തരണമെന്നുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോ, എന്നോട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ കയറിക്കോ. പക്ഷെ അവര് പറയാ നമുക്ക് അവർക്ക് ലെവലൊന്നും വേണ്ട. അവർക്ക് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാണ്. അതിന് നമുക്ക് നിനക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. നീ നമ്മൾ IELTS പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതാണ്. ഞാൻ ഇറ്റലി പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു പുള്ളി ഇതുപോലെ ഇറ്റാലിയൻ പഠിച്ചിരുന്നു. പഠിച്ചത് 4 മാസം എടുത്തിരുന്നു. എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേ നാട്ടില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ ഭാഷ അല്ലാണ്ട് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ. ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഞാൻ കമ്പനി ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം. ഹിന്ദി, മറാഠി, പിന്നെ ഒഡീയ,
ഒഡീഷ ആൾക്ക് ഒരുവിധം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അറിയാം. ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ ജോലി കിട്ടിയത്. ആളുടെ പണി എന്തിനാ അറിയോ? അവിടെ പണിയെടുപ്പിക്കുക. അതായത് ഈ ഹിന്ദിക്കാരനാവില്ല, ബംഗാളികള്, ഹിന്ദിക്കാര്, പിന്നെ ഒഡീഷക്കാര്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഇവർക്കൊക്കെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദി അല്ലാണ്ട്. അതിന് ഒരുവിധം എനിക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കില്ല, ഞങ്ങൾ നേരെ പ്രബീഷേട്ടാ ഇവിടെ ഒരാളാവശ്യം പറയും. പ്രബീഷേട്ടാ അവിടെ ഒരു AC യുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ആളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിളിക്കും, അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. അപ്പൊ ആളങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. നമ്മളവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കില്ല, പക്ഷെ ഇയാള് പറഞ്ഞു കേൾക്കും. കാരണം ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വരുത്താന്നറിയാം. ഇപ്പം വന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇയാളുടെ ഓണറെ വിളിക്കും, കോൺട്രാക്ടിനെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ആളില്ലേ, പണി നടന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര കട്ടി, അങ്ങനെ ആൾക്ക് വേറൊരു പണിയില്ല അവിടെ. ആളുടെ പെയിൻ പരിപാടി ഇതാ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറെ കാണാറില്ലെങ്കിൽ ആരും തപ്പും. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രഭിഷേട്ടാ ഇതിനെ കാണാല്ലോ കേട്ടോ, ചന്ദനെ കാണാല്ലോ, നീ ഒരു മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എല്ലോ ടൈപ്പാ, പണിക്കാര് മൊത്തം ടൈപ്പാ. ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടില്ല പണിയെടുപ്പിക്കാൻ. എല്ലാരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി വിളിച്ചിരിക്കും, ചിലവര് റൂമിൽ പോയിരിക്കും. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഒരു വെൽഡർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ, അടിപൊളി വെൽഡ് ചെയ്യാം. അവനോടൊക്കെ പോയി വര വരച്ചിട്ട് അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വരയെ കൂടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവനെ കാണാനില്ല, പ്രഭീഷേട്ടൻ തപ്പിട്ടവനെ കാണാനില്ല. ഇവനെ വിളിച്ചു, നീ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാന് അവിടെ കടയിൽ പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പനെ പ്രഭീഷേട്ട അട അറിയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ കടയിലുണ്ടാവും. നോക്കുമ്പോൾ റൂമില, അവന് ഡ്യൂട്ടി കെട്ടി തന്നിട്ട്. അങ്ങനെ അയാളുള്ള നമ്മൾ വിളിച്ചവര് വരില്ല, അവര് വിളിച്ചാൽ അവര് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം, ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജിൽ പവർ മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സാറിന് കിട്ടിയ ലാംഗ്വേജ്, ഞങ്ങളുടെ സാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും, സാറ് അവൻ വരുന്നില്ല, സാറ് കണവണാന്ന്. Yeah. Wow. Wow. Real. Hell. We got problems. There's always something to do. Where is me? Yeah, I know what I need a conclusion for all of this. And conclusion, it's extremely simple. Conclusion, it's simple, but it's very usable. But there always something big inside. Key moment when you will solve this task in reality, you will face one tiny problem. If you need power now, you need to order power plant to tell them, guys, let's start yesterday. It depends on previous state. For thermal power plant, if it was cold, nothing, they just sit and, no, should we do something? 2, 3, 4 days may take until they can tell, okay, you call them, this guy who control turbine, usually they low height, white body, huge hammers, and quite aggressive behavior. If you call them, I need power in 50 minutes, they will tell you so openly. Usually they are tall guys. So if it was cold, if they said, will we work or not, 2-3 days until boiler will be under correct pressure and correct temperature regime and turbine heated. If turbine rotates, they will give you power in 50 minutes. If turbine stands but boiler only worked for district heating, couple hours. For gas turbines start in 10 minutes. 10, 15,
hour for most laziest, but full power they will reach tomorrow. Approximately one half in 50 minutes, full power tomorrow. So it's a how to say, it's process in time. So if you solve this problem, how to say, full scale, you need to take into account delays. To do so, one technique, you see, at each moment of time, you have a spreading tree of possible decision. I can do this, I can do that, I can start, I cannot start. And your decision now, from it's inherited your possible space of decision in next. Full scale optimization with all decision trees takes a huge amount of work. It's a dead end. What can be done? I follow the steps of good guys. Idea, if you perform this for each hour, for example, for months, you will get large block of points. Operation, I call it trajectory. For each moment of time, you need to set, do we work, do we not, and set power for your power plants. Idea, if you simple run this for each hour, you will get some points. Some of them will be useless because they are really not feasible, because power plants need to be started before. But if you know how to say spline lines are drawn or approximation done. Take steel ruler, put it to your points and draw a curve. Draw an approximation curve across the set of points you have. Points outside need far from the curve will be, needs correction. But it's funny thing, but a real good solution you can sell to your boss. Take your bonus. Lies in proximity of the line drawn through majority of local optimums. Connect them. I don't not connect them like dotted line, but they really take something foldable and to draw to majority of points. And this will, it's so-called technique of optimal trace. And this will be acceptable solution. Not the best of the best, but acceptable. Just spline line draw through a set of optimum points. Like some will be around, but it's not a huge problem. And from this line, you will get very important thing, network chart. So this nice Gantt diagram on network charts when we need to do something. Going backward, you will see points where you need to start your power plants. Yes, it's not the how to say. It's not the most targeted solution. When you need high precision, it loses its performance, but it works. And what is very good in this, it can accept extremely complicated characteristics of plants, which sometimes they are just nightmare. Or we can do this, and we can do this, and we have a vibration here, and this machine can work. One of the things will really knocks you out for power plants
able to carry thermal load, local heatings, you can change ratio between heat load and electrical load. It's changed by the pressure at the middle stage of turbine. For such power plants, real high-end power plants, they have usually three-stage turbines or double. Sometimes it's double V turbines. Two high-pressure stage, two low-pressure stage, and one common two middle pressure stage, and one common low pressure stage. A ratio between if you drop heat, just waste it to heating air, you lose climatic benefits. Heat needs to be utilized, and you be in very tricky. It's a complicated task to find correct balance between electrical and thermal load. Only this technique works. You will need internal Monte-Karlo for turbine itself. Okay, I think time. Yeah, time.